Hello everyone, welcome back to the second episode of our Nepal trip. In the first episode, we have covered our journey from Kolkata to Nagarkot and have talked about the documentation and permits required to enter Nepal with our car. If you have not watched it yet, please do so. The link is in the description below. It's day 2 in Nepal. Good morning from Nagarkot. দারুণ ভিউ, ওই দেখা যাচ্ছে মেঘ আমাদের অনেক নিচে, আর ওই দূরে দেখা যাচ্ছে মাউন্ট এভারেস্টের রেঞ্জটা। জানি না কতটা মোবাইলে দেখা হচ্ছে। The panoramic view of the snow-capped mountains took our breath away, and the rugged peaks seemed to touch the clouds. It was a perfect view to start our day. This is day 3 of our Nepal trip. Yesterday we reached Nagarkot in the evening. Today morning, as we opened our eyes, we were greeted by the soft rays of the rising sun. There was a chill in the air and the atmosphere was serene. After having breakfast in the hotel, we checked out around 8 in the morning and went to the Nagarkot viewpoint, which was 2 kilometers away. From the viewpoint, we experienced the breathtaking view of the majestic Himalayas. The mountains stood tall and the entire range could be seen surrounding us. After spending quite some time there, clicking pictures and taking videos, we started our journey for the next stop, Kathmandu. On the way, we visited the Bhaktapur Darbar Square. Ticket price was 500 Nepali rupee each. There was free parking space and you could find guides to accompany you. আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ভক্তপুরে। এটা হচ্ছে ফ্রম নাগারকোট টু কাঠমান্ডু যাওয়ার মধ্যে পড়ে। আমরা ভক্তপুরে দরবার স্কোয়ারে ঢোকার জন্যে দুটো টিকিট কেটেছি, 500 নেপালি টাকা ফর ইচ। তো দুটো পড়ছে আমার 1000 নেপালি, আর ওরা একটা গাইড দিয়েছে। এক্সট্রা করে গাইড আছে, আপনারা চাইলে এক্সট্রা গাইড নিতে পারেন। Bhaktapur Darbar Square is a former royal palace complex located in Bhaktapur, around 15 kilometers from Kathmandu. It housed the Malla kings of Nepal from 14th to 15th century and the kings of Bhaktapur from 15th to late 18th century. Today this square is recognized by UNESCO and is a World Heritage Site. It is under heavy restoration due to the damages from the earthquake in 1934 and the recent one in 2015. This is the palace of 55 windows built by King Jitamitra Malla in the 18th century for his 55 wives, one window for each of them. This is the temple of Shilu Mahadeva, the tallest temple of the square. Within a few minutes walk from the Bhaktapur Darbar Square, there is the Pottery Square, where you could see the local artisans shaping clays into various forms, from pots and vases to intricate sculptures. There are also some pottery training centers where you can try making pottery hands-on. We spent almost 2 hours there witnessing the massive display of Nepal's history, heritage and architecture.
Kathmandu is around 16 kilometers from Bhaktapur and it took us 40 minutes to reach there. We reached our hotel by noon. We had our booking at the Kathmandu Agantuk Hotel from booking.com where there was no prepayment required. The room tariff was 28 US dollars for one night, a small room tour for you all. After having our lunch, we visited Swayambhunath Stupa, which is situated 3 kilometers west of Kathmandu and is one of the holiest Buddhist stupas in Nepal. This sacred pilgrimage site is also home to hundreds of monkeys, and hence it is also called the Monkey Temple. From the temple, you can see a panoramic view of the entire Kathmandu valley. In the evening, we had a stroll around the streets of Thamel, which was filled with multiple shops and eateries. Then we had our dinner and went back to our hotel. Also, we converted some of the Indian currencies here, and the best rate that we got was 1.52. The next morning, after having our breakfast, we bid goodbye to Kathmandu and started towards Pokhara. We refueled our tank after leaving the hotel, and the rate of petrol was almost similar to that what we got in India. Good morning everyone. আমরা এখন কাঠমান্ডুতে আমরা আজকে যাব হচ্ছে টুয়ার্ডস পোখরা। গাড়িতেই ফার্স্ট টাইম তেল ভরালাম ফ্রম নেপালি পেট্রোল পাম্প। এখানে পেট্রোলের দাম 167 নেপালি রুপি। সো এটা অ্যারাউন্ড ওই 101 টাকা 2 টাকা মতোই পড়ে, কারণ 1.6 হচ্ছে কনভার্সন রেট। আমরা এখন এই পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। এখানে একটা লরি মনে হয় খারাপ হয়ে গেছে, তাই জন্য এখানে একটুখানি জ্যাম হয়ে গেছে। এইদিকেও ট্রাফিক আটকে আছে, মানে আটকে নেই, মুভ হচ্ছে কিন্তু খুব স্লো মুভ হচ্ছে। Pokhara is 200 kilometers from Kathmandu and it takes around 8 hours to reach there. The road towards Pokhara was extremely bad and we could see heavy construction going around. On the way, you can visit the Monokamana temple, which is on the top of a hill, and experience the ropeway service. One thing to highlight here, in between there were checkpoints where the police checked our Vansar and the road tax. আমরা এই কাঠমান্ডু থেকে পোখরা যাচ্ছিলাম, মানে এখনো যাচ্ছি। আমরা একটা পাহাড় থেকে ডাউন স্লোপে এলাম, এসে আমরা এই ত্রিশূল নদীটা ক্রস করলাম। ক্রস করে আর একটা পাহাড়ের ঠিক উঠতে যাব, তখন আমাদের পুলিশের চেক পয়েন্ট ছিল। তো পুলিশ চেকিংয়ের জন্য আমাদের আটকালো। তারপর আমাদের ভানসার দেখতে চাইলো। ভানসার দেখার পর ওরা রোড ট্যাক্সটা চাইলো। এই রোড ট্যাক্সটা অনেকেই করায় না। আমিও অনেক ভিডিও দেখেছিলাম যেখানে অনেকে শুধু বলেছিল ভানসার লাগে, রোড ট্যাক্স লাগে না। কিন্তু এই রোড ট্যাক্সটা এখন নতুন এসছে। পুলিশও বললো হয়তো ফার্স্ট টাইম ধরবে না, কিন্তু কিছুদিন বাদে এটা সবাইকে করাতে হবে। আমরা করিয়ে নিয়েছিলাম বলে কোনো অসুবিধা হয়নি, ওরা ছেড়ে দেবে। পুলিশগুলো খুবই ভালো, খুব ফ্রেন্ডলি, খুব ভালোভাবে কথা বলেছে, আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। আর পুরো নেপালে এটা ফার্স্ট টাইম আমাদের কোনো চেকিংয়ের জন্য পুলিশ আটকালো বা চেক হলো। এতদিন ঘুরছে, আমাদের কখনো কিছু হয়নি। The more we were heading towards Pokhara, the Annapurna range was getting more prominent. Just 10 kilometers before Pokhara, there is a beautiful lake called the Begnas Lake. We thought of exploring the place and staying there for the night.
We stayed at Hotel Daybreak near the Begnas Lake, where there was free car parking, and we were fortunate enough to get a lake view room. For dinner, we ordered authentic Nepali thali, and it was quite good. That's all for this episode. In the next episode, we will cover Begnas Lake sightseeing, Pokhara sightseeing, Lumbini sightseeing, and our travel back to Kolkata.